We have been growing reasonably well, averaging like 5.3% over the last few years. And we've been affected by COVID, undoubtedly. Last year, down to 4%. And this year as well, we are not going to do too well. But we hope with vaccinations coming in, we'll be back moving in the right direction. We have seen manufacturing pick up. We have seen tourism pick up. We have seen commercial agriculture. The elite, the educated, are moving back onto farming. And that is excellent to see. It's what we needed. We had left farming to the smallholders, to the uneducated, to the village. But now if we also come in and partner with them, they are also able to grow, and we are able to grow as well. So the elite going back to commercial agriculture is a very good thing. We see tourism picking up with a very large number of hotels. We have the big hotels, some five-star hotels came into Uganda two years ago, and some more. I saw one come in just last week. So a number of hotels, and the Ugandans and also smaller foreigners have invested in, smaller hotels, lodges, all over the country. You go to any place, you will find them there. Reasonable, nice, clean, with lots of entertainment. So tourism is picking up. Education was excellent. Uganda is doing really, really well, with 60% of education by the private sector. But of course, 2 years of closure did not do us good. I hope they'll be able to still come up when the children go back to school and still be able to continue running their businesses. But also they may be able to they may change ownership, but still the business continues running. It may have a different owner. Yeah, so the other sector would be ICT. We've done really well. I don't know what we would have done during COVID without the ICT and the various companies providing, telecom services, providing infrastructure, then those call centers and other things. So television stations are very many, radio stations. So we've done well in that sector, and we can do even better. There's still a lot of... the target was definitely by 2025, I think. COVID has affected us, so maybe it might take a little bit longer, but we will definitely achieve it. We have oil coming on board in 2025, 26, and that will come in with a lot of income for Uganda. And so it should enable us to achieve that, on top of what all the other sectors that I talked about earlier, where people, individuals, are starting their businesses and growing them. So I think we can make it. I am seeing what is most exciting right now is the skilling of Ugandans. So we have small people who didn't get the opportunity maybe to go to university, going and getting a skill. And even those who went to university are encouraged, if you can't find a job, get a skill. I mean, you could be an electrician, you could be a plumber, you could be a hairdresser, you could be tailoring, you could do films, you could, So the smallholders are actually picking up very nicely. You go along any road, you will see very nice furniture made locally. Very nice, metal roof gates and windows, and very nice. Made by very young people all over the country. Beautiful dresses, kitenge, made locally. Really looking very nice and quite competitive. So I am excited particularly about that group that is now decided, I'm going to start a business, has been taught how to run their business, and also given the skill to run their business. So yeah, that will help us to achieve middle income status when more people can go into business and successfully do something. True, we see poverty different in different parts of Uganda. I think this time
The Eastern Busoga has remained, really poor, as has nowadays Gulu. Karamoja for many, many years have, stayed behind as, Buganda, Kampala area, Wakiso are growing really well, as are Mbarara, as are the other areas, Mbale there, they're doing okay. So we need to make sure that they have the infrastructure. Infrastructure is critical for business. So how do we get their roads done? The roads in Gulu are pretty good. All the way to Gulu are good. How do we ensure that their agriculture is working? They are able to attract investors. And one way that government is looking at this through the Uganda Investment Authority is to set up industrial parks in 25 urban centers in all the cities. So Namave is here and it's almost full now. Lots and lots of new companies in there. But Uganda Investment Authority has identified lands in quite a number. We have land in Barara, they have land in Soroti, in Bale, Kasese, and now they have been on a drive around the country. I've also been just seeing it in the media to locate industrial parks. The beauty of an industrial park is investors don't waste time. They are coming in, they want to set up a manufacturing unit, they immediately get land which has water, which has electricity, which has roads and ICT, and they're just able to set up. Otherwise, the land challenges in Uganda, you hear about them in the news every day. It's all about squatters, it's all about, annoying people, it's all about not wanting, investors. So the fact that parks are being found is the solution to, making it easier for business, both the foreigners and the domestic. It's equally difficult for Ugandans to access this land, which is quota-free and has infrastructure. So when the parks are there, that would be very good for manufacturing, which is the sector we really want to grow as a nation. Uganda is missing 2 years of education of our children. So we've got to find ways, and I think they've come up with a way forward by doing everything, not losing time. So the thing is to try and bring them together so that you do more quickly. You do the work that you were supposed to do in 2 years more quickly in a shorter period, and do not lose any time, because the problem is if you lose time, there's another year that's following you and another year that's following you. And Uganda has a very high rate of birth rate. So we have very many children in school. Now, if you lose some years, it just means a pile up. So I am glad the Ministry of Education seems to have come up with a solution where they will catch up and you don't lose your year. You will do the work more quickly and then continue going forward. But I also remember when we were young, even within our classes, we had people who were 2 years older or 3 years older, others who were younger, and we'd all be doing well. So I don't think as parents we should worry too much. Our children will be able to catch up with whatever they missed. Okay, thank you very much. Going forward, we make very good plans, but often are not able to implement them. I remember the Poverty Eradication Action Plan was really admired and copied by so many countries. This was many, many years ago when Tumusime Mutebile was still in the Ministry of Finance. And since then, our national plans put in place by NPA are also actually copied and admired by a lot of other African countries. So we do very good plans. Our challenge has always been the implementation may not be that great. Either the funding is not available, or maybe we have very educated people as well, so we do have the workforce that we need, but we are not always able to implement the plans as
prepared by the Ministry of Finance or the National Planning Authority. Yeah. How we can do better? Good question. I think that the capacity building of Ugandans has been happening, and the education, Ugandans are very highly educated. We have a lot of people in the diaspora. We could pull on them as well to come home and contribute to implementing these plans. Funding should be found and maybe the oil and the minerals. Uganda has a lot of minerals as well that have not been exploited. So if we could get the oil and the minerals exploited, that would give us the money to then go ahead and implement the departmental, like agriculture, spend more on agriculture, spend more on health, spend more on education once we have that money coming in. Uganda gye nandiyagadde okulaba Uganda ng'abantu baffe bafuna emirimu bakola, abantu baffe balina ssente mu nsawo zaabwe, abantu baffe basomye, abantu baffe balina we bagenda ne bafuna eddagala bwe baba balwadde. Nandiyagadde okulaba nga aba bizinesi nabo beeyongedde obungi, bakola projects zaabwe nnene, ate n'abatono nabo small holders nabo bayiza okukola business. Si kulima bulimi ng'olima bintu naye lima ng'omaze okukola president kyayita ekibalo, ng'omaze okulaba bwe naasimba kino n'entunda kino naafuna ki n'omanya kwega n'olima commercially. Kye nandiyagadde okulaba nga ffe abalimi nga nze ekyo kye tukola. Twandiyagadde okulaba whether tugezeeko gikuuma, tugezeeko controllinga nga plastics, controlling global warming, tukozese nnyo ebintu nga solar, ebiyonjo, amasannyalaze aga hydro oba solar mu kifo kya generator eza oil. Naye of course ebbugumu si ffe tulireeta, ensi endala zo zezi polluting ekinene, be basinga okuleeta omutawaana wano. Naye ffe kye tusobola okukola kusimba miti, ne twongera okusimba ku miti, ensi yaffe netegenda mu ddungu ng'ekyandisobose. Plan zaffe ez'okutuuka ku middle income status mu 2025, COVID ndowooza azikosezaamu kubanga growth yali egenda kubeera nnene okusingawo. Naye singa kakati vaccination mwena mutuyamba ne mujja ne mufuna empiso, ne tusobola okulaba nti obulwadde tubulwanyisa tebutwongere kutunyiga, bunaatukkiriza okuddayo mu bizinesi zaffe, abayimbi ne basobola okuyimba, show ne ziggula, ne basobola nabo okukola ku ssente ng'abalala, aba tourism, aba education bonna. Kyandibadde kituyamba okusobola okufuna middle income status gye twesunga. Ekirala ekijja otuyamba ge mafuta ge tulaba agatuuse kati by 25-26 tujja kuba nga gavaayo mu ttaka. Ekirala tuyina eby'omu ttaka era bingi nnyo, minerals, tuyina gold, tuyina iron ore, tuyina copper, tuyina buli kimu, ebintu bingi nnyo ate biri mu Uganda byonna wonna weebiri, Karamoja gyebiri bingi, Mbale, Buganda wano Mubende, bingi ebitannaba kuvaayo. Kinsanyusa nti tebinnavaayo kubanga byandivuddeyo ababitwalako ne babitutwalako. Naye kaakati abaana baffe musomye, mubitegeera, mujja kubanga mwe mubikola ki, mwe mubijjayo mu ttaka ne mubyongerako omuwendo. Kati saabe kaakati nga gold waffe wano tumwongerako omuwendo, n'agenda nga wa ssente nnyingi, era gold mumulaba kati export yaffe esinga obunene, yayita ne ku coffee, yayita ne ku tourism. Mu ngeri eyo twesunga nti ebyo mu ttaka ne oil bw'anaavaayo mujja kubanga mwe mukoze eki, mutuuse abaana abato abasomye nga musobola okubikwataganya. Ensi endala ezabikwataganya nga ffe tetunnaba, tezikyalina bintu mu ttaka nga South Africa, Congo, babitutte nate nga tebalina kye bafunyeemu. Ebyaffe twagala tubiggyeyo
biyambe buli munnayuganda. Kanankana kizibu era ne mu Amerika ne mu nsi endala zonna abagagga gye bali batono nnyo ate nga be balina essente zonna n'abaavu gye bali, naye nga ffe kitwandiyagadde okulaba nti buli omu yeenyumiriza mu Uganda, buli omu alina kyafuna, buli omu alina kyakola n'asobola okwebeezaawo. Naye oli mutuufu, twalaba ripoota eyajja ya UBOS nti obugagga ewakiso weebuli, obugagga gye buli mu bitundu ebirala mu east eyo ne mu west balala takola bubi, naye ne tulaba nga obwavu bweyongedde mu ggulu, obwavu mu Karamoja lubeera bwaliyo ne mu Busoga actually kyewuunyisa, naye eriyo obwavu okusinga awalala. Kati kikulu nnyo nti gavumenti bw'eba epulaninga erabe nti ebintu ebasoosowaza abo babe nga bo be bafuna oba agriculture, be baweerwa ensigo, be basomesebwa, be bafuna skilling, amasomero g'ewaabwe gongerezebwemu amaanyi. Then eriyo abalina nga minerals ziri Karamoja mpitirivu obungi, bwe zivaayo zisigalawo, oiro bw'anaava emasindi banaafunako bo ng'abali bannannyini b'ekintu. Ebyo bye gavumenti byerina okutunulamu. Ekirala ze industrial parks. Twateekawo industrial park ey'e Namanve, ey'e Soroti, ey'e Kasese, ey'e Mbarara, naye kaakati Uganda Investment Authority etunuulidde industrial park mu buli urban centers, buli city ne buli town 25. Bwabeerawo industrial area, kiba kyangu nnyo investor okutandika. Investor wano sitegeeza webweru yekka, ne munnayuganda kimwanguyira kubanga bamuwa ettaka, bayinza oddimuwa nga ate na lya bwereere. Waliwo sectors eziweebwa nga lya bwereere, gwe n'otandika n'oteekako ekintu kyo n'okola. Kye twandiyagadde okulaba ate nga mu buli town mwekiri, mu buli town eya Uganda nga mwekiri. Batandise okunoonya ettaka, ffe nze we naviirayo twalina ndoza mu bibuga nga 5, naye nga tetulina ssente zikola ki zi developinga industrial parks. N'olwekyo bibadde bigenda mpola mpola, naye kati banaaba ba-identifyinze ate ne banoonya ne ssente ne zibeerawo, industrial parks ne zanguwa. Awo bwe bugagga obwanguwa kubanga manufacturing bwe bawa emirimu gy'amaanyi, mufuna ssente, abakozi bafuna ssente, then n'ekintu kye bakoze kireeta nnyo ssente. Bwe kibeera ekya export bwe kibeera ekya katale akawano kireeta ssente nnyingi okusinga okuweereza empeke za kofi oba amajaani oba cotton, ne mu exportinga cotton mu kifo ky'okuweereza t-shirts n'engoye. Awo kye twandiyagadde okulaba ne industrial parks ezo 25 gavumenti ze planning okuteeka mu buli kibuga. Abantu baffe n'abeeyo bafune emirimu nga bonna tebalina kuddukira Kampala. Kaakati bw'ogamba nti obugagga buli Kampala, jjukira nti bangi nnyo abavudde mu bitundu ebirala nga bali wano e Kampala era bakolera wano, naye bwe baba bababala tebajjukira nti ate oba ono mu Karamoja tumubalira eri, no, bamubalira wano. Yes, naye not necessarily nga buli ssente zonna eziri wano ziri mu Baganda. Covid atunyeenyeza. Covid alina kampuni ezigudde. Covid abantu nga bakola mu katale during lockdown bangi nnyo baabonaabona. Abalimi nga nze amatooke gabadde ku ssente ntono nnyo nga teri agagula. N'olwekyo ne tufiirwa nnyo. Amagi nga bagagula ssente ntono. Kwegana ne ba farmers babonyeebonye. Kampuni nnyingi ezibonyeebonye. Naye ate bw'otunula the other side nnyingi ezifunyeemu. Akati ng'eza ICT, ez'ebya kalimagezi. Buli omu asomera ku Zoom. Buli omu yeetaaga abaana be banaasoma balina okufuna kompyuta, alina okugula kompyuta. Buli omu alina okuyiga ogikozesa, amasomero nagaga kompyuta gabadde gakola. Kaakati onoolaba nti sectors ezimu health, abalwadde bayitiridde obungi, private sector ndoza mugirabye. Egezezaako bantu. Ye Covid ali very expensive. Siga nti baali baagala kubabba bubi. Naye oxygen, omuntu wa Covid atwala ssente nnyingi. Naye kyalabikanga aba private sector ababba abantu. Naye ndowooza si bwe kiri, oyetaaga nnaasi essaawa. Bw'obeera omulwadde wa Covid
toyiza kubeera na muganda wo oba maama wo oba mukyala wo ng'akulabirira. Weetaaga nnaasi essaawa zonna, kakati oyo asasulibwa. Awo bwekityo ne kiba nga kizibu, naye bakoze ssente bo. Abasanitizer bakoze ssente, abamasiki bakoze, eriyo abakoze ssente, eriyo abaavuwadde, tourism ayavuwadde, education ayavuwadde. Naye kaakati kye twandyagadde okulaba empiso. Bannayuganda nsaba kimu, genda bakuba empiso. Genda oba gwe wennyini toyagala kwefaako, fa ku maama wo, fa ku baganda bo, fa ku baana bo, kubanga obulwadde buno bubi bukugaana okussa. N'oba nga drowning mu swimming pool ne bakussa ku bioxygen nabyo bikola nga bwe bikola. It's terrible. It's a terrible disease. Mbeegayiridde totya mpiso. Ffe twagifuna bwe ndi wano olaba ninako ekisobo bangi nnyo abagifunye bali bulungi. Tubasaba mwenna genda bakuba empiso, ffenna eggwanga liryoke libeere bulungi. Kasita osigalamu ggwe nga tewagifuna, gwe ojja kalwala, olyoke okasiige bali abaana bato be bataana bakufunira mpiso, bonna nabo balwale. Bw'onoobeera omusomesa obasiige. So ekyo kikulu nnyo. Tuwulirize aba health gye batugamba ate tufune n'empiso. Bwe baba batugambye nti gyeziri, genda ofune empiso. Uganda eplaninga bulungi. Nzijukira nnyo okuva eddanzi nga nakatandika okukola mu gavumenti nti batutunuuliranga poverty eradication action plan yaffe eyakolebwa Tumusiime Mutebire ne ttiimu ye mu finance. Bonna ne bagikoppa ab'ensi endala. Ne okuvaawo ne tudda ku National Planning Authority nayo byekoze, nabyo abantu balaba nti birungi nnyo. Actually bikoze kubanga Uganda bwe yali sibwali. Tutambudde. Ekimu kyasalibwawo ajja kubeera private sector led. Economy ejja kubeera private sector led. Naye ndowooza ffe bannayuganda twalwawo okutegeera private sector oba investor yaani nga tulowooza nti baaba muntu mulala. Bwe twogera ku private sector tutegeeza ggwe nze naawe. Ffe private sector ffe tulina okutandikawo kye tukola. Tutandikewo bizinesi, tukole bizinesi, tutandike okulima, tulime nga bwe tutunda. Kwegamba kiri ku ffe. Awo eyo plan eya private sector led ebadde ekoze kubanga company zaffe oziraba. Naano we tutudde eno company ya muntu nnungi nnyo. Naye gye tuvudde ne we tuli kati tutambulidde ddala mu areas nyingi nnyo. Tutambudde mu tourism, amawoteeri ate nga mangi ga bannayuganda. Kitalo nnyo kya BMK omuntu tubadde tumwenyumirizaamu nnyo wa Africana. Alina woteeri ne Zambia ne Tanzania ne Karamoja. Tubadde tumwenyumirizaamu nnyo mu tourism. Naye n'abalala gye bali woteeri nyingi. N'abatonotono woteeri obutonotono nabwo bungi nnyo kati ku buli alina kibira, buli alina kumpi n'ennyanja ataddewo. Naye mutawana kibakoze obubi wano mu COVID. Naye ndowooza bajja kuvaayo. Amalwaliro kye kimu. Buli w'otunula kati munnayuganda ataddewo eddwaliro ate ddene ate eddungi. Gavumenti naye of course egezezzaako mu ya health renovating district hospitals, health center 4, health center 3, ndowooza kati eri ku health center 2 ne 1 gyekyabulayo okukola. Ebadde egezezzaako. Naye ne basayantisi ab'eddagala mukiraba nti abaana baffe tebakyalwala. Bino bipoliyo, measles, vaccination bagikola basawo baffe tubeebaza, era abaana baffe tebakyalwala. Because bazzukulu babayita bazzukulu, president abayita bazzukulu tebakyalwala. Kirungi nnyo kwegamba ate private sector byombi health ne education bakutemu kinene 60% education kati. Kazibe University government erina 6. Bo balina tulina nga 60 universities. Ndala ziri private. Kyekimu secondary schools, kyekimu kati ne vocational batandise. N'olwekyo tutambudde nnyo okuva gye twali tusa wano we tuli. Era ndaba bulungi maaso tujja kweyongera okutambula. Abaana baffe bonna basomye UPE, USE biki byajja. Tetukyalina bali abataasoma tebakyaliwo. N'olwekyo
tujja kukola progress y'amaanyi nnyo mu nnaku ezijja na weeriri naye terikiisa according to the Ministry of Finance n'ensi endala nazo zirina amabanja agatusinga nako nyingi nnyo si fe tuli eno actually mubalina amatonotono naye of course kyandibadde kirungi singa tetulina bbanja okulisasula emisolo gyaffe nga ffe aba private sector oyagala n'osasula omusolo ne guyamba naye ate ogusasula ne gugenda kukola ki kusasula mabanja naye tusuubira nti oyiro bwanajja ne industries ezo zetwogeddeko mu industrial parks eza 25 mu nsi yonna ne minerals Uganda alina ebyomutaka biyitibwa obungi tulina gold tulina iron ore tulina copper tulina buli kimu ekiri ate kiri buli wamu kuba ndowooza tetunaba kumanya amaaso gaffe teganaba ku kirealizinga naye tubadde kirungi nti bikyali butaka kuffe byandibadde byagenda ate nga tetufunyeemu naye kati ebyaffe bikyali mu ttaka tusuubira nti abaana baffe abato abasomye be banaabikwatamu era ne batuyamba ne tusasula amabanja ago ne minerals ezo gold yeka we tu exportinga kati yasinze ne ku coffee export ya gold ate ali value added tulina factory wano mu Fumba nemuteeka ne adding a value pozi tulina kwongerayo ne tukyongerako ne tukola earrings tukola necklaces kikyabulamu naye nga kirungi we tutuuse n'olwekyo ndowooza ebbanja eryo yes lyamaanyi tubadde tulyetaaga twetaaga amasanyalaze singa tetulina masanyalaze ffe nga aba industry twandibadde bubi nnyo singa enguudo tezaakolebwa ate twandibadde tetusobola naffe kukola aba tourism abayitawa ogendeyo mu game parks zaabwe bintu bwe bityo amalooni okulwaninga zi university okulwaninga amalwaliro ndowooza zibadde zeetaagisa naye gye tugenda mu maaso tujja kwekolera essente zaffe